Bonjour mes amis, je suis très heureux parce que mon microphone est très bien aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Avec mon ami Igor, Oui, nous allons. je suis bien, je suis très bien. Oui, monsieur, oui, monsieur. Est-ce que tu vas bien? Et oui, J'avais, je, j'avais bien. j'avais bien et je pense que nous continuons d'apprendre le français et devrions plus, plus nouveau avec français. Oui, absolument. Plus nouveau avec français, oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ère chrétien. How to say early? Euh, je, je ne sais pas comment dire early Christianity. Early Christians. Première chrétien. Oui, nous allons aujourd'hui parler des premiers chrétiens, chrétiens primitifs, chrétiens primitifs. Et nous avons choisi cette peinture. Euh, voilà la première peinture. Et la seconde peinture est celle-là. Et celle-là. Donc, commençons avec ce texte. Euh, Voici cette image représente. qu'est-ce que tu mettre le peinture à droite, Oui, 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 oui. s'il vous plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Pas de problème, pas de problème. Je suis très heureux comment, comment vite, comment vite nous parlons. Oui, c'est très magnifique. C'est progrès, absolument. Qu'est-ce que c'est vite? Qu'est-ce que c'est Vite, vite? fast. I'm happy we are talking so fast. Oui. Absolutely. Mhm. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mhm. All right. Euh, euh, hold on. C'est vrai que cette peinture a été made. How to say made? Fait, How? What? Fait? fait, fait. Fait. Ah. Euh, c'est vrai que ces œuvre a été faite avant christianité de romaine ou Après, après. après, euh, après, après, après la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. How to say Jesus oui, Christ? oui. Jesus Christ. Possible inappropriate. What kind of inappropriate content may there Show be that. with this? I mean, really. Jésus-Christ, Jésus-Christ. What? Really? Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, oui. Après la vie de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Oui, that's it. Donc, commence avec ce texte. Tu commences? Tu commences. All right. Cette image représente une fresque peinture murale réalisée sur du plâtre encore frais, situé dans les catacombes de Priscille à Rome, un des lieux les plus importants de l'art En, chrétien en- de primitif. plus important. Plus important.
de lieu le plus important de l'art chrétien primitif. Allez, primitif. Primitif. All right. That image represented the fresque. Fresque painting Represents. wall Represent. represents, bro. Represents a fresque. Fresque wall painting realized with I would say realized made. by I would say the- made because we don't say like this in English. yeah, Realized. made by Pleura Coffret. Ah, plâtre. Aussi. Tu vois? Voilà. What is that in Russian, my friend? Because frais, like fresh, but I may be wrong. Tour de plâtre. It's the same English translation, bro, not French one, my friend. Штукатурка, oui. Oh, okay, plâtre, there, plaster, exactly. All right. On the plaster на штукатурке, encore frais, все еще свежий, encore frais, situé dans les... Continue. Oui. Sur the plâtre encore frais, like Still fresh. with a lot of штукатурки. On the plaster, still fresh. On still fresh plaster. Okay. Got this? Situated in the catacombs of Prisky à Rome. It is a name. On a place more important of art of Christian primitivism. Of primitivism. Retardism. Retardism. Autism. Come on, bro. No. Not this one. Not this kind of translation. Try to translate again. En des lieux, le plus important. On a place, No, the no. most important place. On is sur, but there is no sur. In the most important place. No. One of the places. One of the most important places. One, bro. One of the most important places of primitive Christian art. Not primitive. Primitive I mean early of early Christians of early Christian art. Of the early Christian art. Cette image représente une fresque peinture murale, réalisée sur le plâtre encore frais, situé dans les catacombes à Précile, à Rome, un des lieux les plus importants de l'art chrétien primitif. Elle date probablement de 12e ou de début du 13e siècle, c'est-à-dire avant 250 après Jésus-Christ. C'est qu'en fait un témoignage rare et précieux de première représentation chrétienne. Oui. Okay. It dates probably it dates back to probably second or the beginning of the 3rd century. That is to say, before 250 after Jesus Christ, which gives us a rare testimony, which gives us a precious and rare testimony of early Christian representations. Hold on 1 second. Okay.
Alright, I'm here. Au centre de la fresque, on observe, deux éléments picturés. Picturaux. I think picturaux. Picturaux. À gauche, deux formes arrondies qui semblent représenter des paniers de pain. Et à droite, Et à droite. Et à droite. et à droite, Mhm. et à droite, un groupe de ces personnages assis. I don't know, bro, they're talking. Should I mute? Okay, continue. Okay. No problem, gentlemen. Un groupe de It's ces. I don't know, bro. They just don't understand anything. I mean, they're not in knowledge with the culture, how to behave, like. Retardism. Yes. Yes, you know, like especially with the context of these people who are in our house. I don't know, bro. Okay. Or this person. Yeah. À gauche, deux fois, au centre de la fresque, au centre de la fresque, on observe deux éléments. On observe. Au centre de la fresque, on observe deux éléments. On observe deux éléments picturaux. À gauche, deux formes arrondies qui semblent représenter des paniers de pain. Et à droite, un groupe de ces personnages assis autour d'une table. D'une table. Well, you're making Oui. progress, really. Bro, your advice with the pronouncing E, which it depends on you remember you told me like a few days ago how to pronounce E à droite, like how to say, for example, représenter or représenter, you know, like when you told me how to Interpret. how to How to read interpret. it. Yeah. When you see this kind of. It helps me a lot, bro. Absolutely. Yes. Absolutely. I literally graded so hard, bro. Like, okay. At the middle of this fresque, we observe two elements of the picture. At the left, two rounded forms that I can speak. That seemingly represents like печка для хлеба. Maybe, yeah, let's check. I think you're 100%. Bread baskets. Okay. Корзинки. Yeah. Хлеба. Корзинки. All right. Панье, корзинки. And on the right, the people of that personage sitting I would together say at the seven table. characters. 7 characters sit together in the table. Seated around the table. Yeah, autour. Yeah, around the table. Oui. Autour. Autour Oui, d'une table. Autour d'une table, oui. Au centre de la fresque, on observe deux éléments picturaux. À gauche, deux formes arrondies qui semblent représenter des paniers de pain. Et à droite, un groupe de ces personnages assis autour d'une table. Cette scène est interprétée comme la fractio panis, terme latin signifiant fraction de pain, une référence à Eucharistie. Do they pronounce like Eucharistie or Eucharistie? Let me check. C'est pas des Eucharistie. Ouais. Eucharistie. Eucharistie. Okay. Eucharistie. Eucharistie. J'ai oublié. I forgot, j'ai oublié, right? Where do you read? No, I'm just asking you. Oublié, forget, right? Forgot. Yeah. J'ai oublié. Yeah, I have forgotten. J'ai oublié qu'est-ce que Eucharistie. Eucharistie, Qu'est-ce I que think, c'est? if I'm not mistaken, I think this is the process when Christians eat bread and wine during the Mass. Oui. But I may be wrong. Let's check this. Eucharistie.
Because you can see bread, so that's why it may be right. But let's Yep. check. Да, хлеба и вина, видишь, Евхаристия. Я когда был в церкви, помню, малой, родители почему-то туда ходили, я прям вообще прям помню, обузил эту систему, мне нравился этот хлеб на вкус. Он реально вкусный на вкус вообще. Идем далее. À l'Eucharistie. À l'Eucharistie, une première représentation des repas eucharistiques. Eucharistie, rite chrétien, commémorant le dernier repas de Jésus, avec ses disciples. Oui. This scene is interpreted as a fractio panis. Fractio panis, Latin term meaning a fraction of the bread, a reference to the Eucharisty. Eucharist. Exactly, Eucharist. Eucharist, they pronounced it in English. The first representations of a reference to the Eucharist. Yes, one of the first representations of Eucharistic eating. Eucharist is a Christian ritual commemorating the last Jesus' meal with his disciples. Hold on. Let's translate that again. On the premiere, one of the first representations of eating Eucharistie, rite chrétien. Eucharist. Like, Eucharist. qu'est-ce que c'est rite chrétien? Christian ritual. Christian ritual. Ah, oui. Christian ritual commemorating the last meal of the Jesus with his disciples. All right. Ok. Le cadre architectural est également très symbolique. Le colonnes allemand architecturaux verticaux servant de support et la voûte. La voûte. Plafond en arc souvent utilisé dans les constructions anciennes. Le pont montre que cette pièce servait probablement de chapelle funéraire liée à la mort et de rite autour des défunts. Et au rite autour des défunts. Well, you're making progress. I mean, in terms of reading. Peinte. Peinte montre que cette pièce. Let me see, please. Yeah. Architectural ambience. Framework. I understand what is framework, bro. Рамка. Literally. Рамка. Архитектурная рамка. Вот. Покажи, пожалуйста, мне на пальце, что такое рамка. Я тупой, не понимаю. Рамка архитектура. Вот рамка, это понял, куда картины вставляют. Да. Но мне... Есть на рамки поведения. Ну, может, типа вот это имеется в виду? Я тоже не сильно понимаю, серьезно. I also have difficulty understanding this. Okay. Maybe like with the work itself, you know? I think, давай, let's depend на on русский context. переведи на россиянский. Let's depend on context. So we see columns. Okay. So we see columns here. So we see columns. So I think they mean this kind of thing. Let's translate, and after we will think, okay? Okay. Architectural framework is solid. No. Également. Également is also. Également. Yeah. Is also really symbolic. Columns, architectural vertical elements serve to support. And la voiture. I think it's vault. Let me check. Свод. What is vault? I think свод. Vault? Yes, vault. Это свод по-русски, да? Свод это сверху, да, там? Да, вот эта штука сверху.
Okay, this Или is what? wood. Или This is what? wood, Wood. по-английски volt, по-русски sword. Wood. 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 Wood, плафон. Плафон. What is плафон? Like поверхность? Ceiling. What is ceiling, my friend? What is this in Потолок. Russian? Потолок. Yeah. Ceiling. Enarc. Did you say enarc? Arc ceiling, like потолок из арки, вот видишь, да? Ну точно теперь это имеется. Oui. Arc ceiling often used in ancient constructions. Puts to show that this piece would probably serve for the funeral. Как это на русский? Сейчас. Шапель, как бы отпевальня. No, yes. I also struggle to translate this correctly. Chapelle funéraire. Funéraire, place where the dead, place where the dead and the ritual and other rituals, the defunct. Qu'est-ce que c'est des défunts? Deceased. The Another. dead person. Man, I need to answer an important message. I just got the message from my friend from Germany Okay. about money. We need No to problem. stop. We need to pause for 5 minutes. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. On continue. Nous continuons. Bon, et la voûte, plafond, like ceiling of arc, often used to the ancient constructions. Paint, montrer, qu'est-ce que c'est? How to translate that? Paint, qu'est-ce que c'est ponte? La voûte ponte. Non, la ponte. Only ponte. I think they are connected here. Yeah, la voûte ponte. La voûte ponte. French. Yeah. A painted wall. Окей, типа раскрашенный свод. Раскрашенный свод. A painted wall, a painted wall, vault, a painted vault shows that this piece served probably for the funeral chapelle. Chapelle, like отпевальня. Ну да. I think this. Погребальная часовня, усыпальница. Церковь отпевания, easy. Chapel, right? Funeral, place of the dead and other rituals of the deceased. Linked to the death. Lié à la Yeah. mort. Funerary. Yeah, linked. Linked to the death and the rituals around. Elle était utilisée pour honorer le mort et célébrer les foi chrétienne dans un contexte de persécution, action violente. Persécution, action violente contre un groupe en raison de sa religion ou de ses idées. Persécution, action violente contre un groupe en raison de sa religion ou de ses idées. It's used to honor the dead and celebrate the Christian faith in the context of persecutions. Persecutions, violent actions against the group because of on the basis of their religion or its idea. Hello. Yes. Sorry, bro.
Sorry. All right. Uh, yeah. Qu'est-ce que c'est foi again? Foi. Foi, faith, Yeah. Christian, to celebrate Christian faith. Célébrer la foi Yeah. chrétienne dans un contexte de persécution. All right. On distingue aussi des inscriptions au-dessous de la fresque qui sont des graffitis écrits ou du sang réalisés sur un mur, souvent spontané, ajouté par des visiteurs beaucoup plus tardifs, probablement à l'époque moderne. All right. Visiteur We beaucoup can plus also tardif. distinguish. We can also distinguish inscriptions. What is inscriptions? Надписи, inscriptions. Okay. Descriptions under the fresque, under the I think above. on top I of the think fresque, above. Which is graffiti? Graffiti, writings, or design? Надписи? Pictures, Pictures drawings. realized on the wall, often spontaneous. I don't know how to translate that. Maybe without an order. Spontaneous, oui. Added by the visitors, but added by the visitors a lot of tardif. Qu'est-ce que c'est tardif? I think added by the visitors a lot more later. Более поздними. Tardif, oui, Более такими oui. поздними, да? Added by the later newcomers, I would say. Yeah. Probably of the modern epoch. At the modern time. But what do they mean? Do they mean now or mean at that time? 2,000 years ago. At that time, of course, bro. Yes. No, I mean by their time. Not Yes, of course, yes. C'est la montre que le lieu a été visité et vénéré pendant des siècles. C'est la montre que le lieu a été visité et vénéré pendant des siècles. It shows that the place was visited and venerated for ages, for centuries. C'est la montre que le lieu a été visité, vénéré pendant des siècles. Yeah. Enfin, l'état de conservation, bien que partiel, permet encore de percevoir le symbolique fort. Symbolique, sens caché ou spirituel des images. Sens caché ou spirituel des images. De cette œuvre qui évoque à la fois la communion des premiers chrétiens, leur espérance et leur fidélité dans un contexte souterrain et caché. Hold on. All right. Bro, look at my sentence and then your sentence. Good stuff, right? What? Ah, no problem. Look at your sentence. La montre. And after mine. Finally, c'est la montre. at the end of the conversation, and the final stage of conservation. No. Yeah, hold on. Finally, with these conditions. No. Finally, with the condition of conservation. The state of conservation. Yeah. The state of finally the state of conservation. Well. No. Bien que. So put this down, please. Bien que means although or though. Bien que. Yeah. Bien que. Hold on. Bien que. Please. Bien que partiel. Hold on. Bien que. Qu'est-ce que c'est again? Bien que. Although. Although or though. All right. Bien que though partially
allows more to receive the strong symbolism. Symbol. Caché. Qu'est-ce que c'est caché? Hidden. Hidden meaning or spirit of the image. So Spiritual or hidden meaning. Hidden meaning of the images, I would say. yeah. Allows more to understand the strong symbolic of that work that evoke to that evokes to hold on. That evokes to unite the first Christians. No, à la Their fois, put this down as well. À la fois. À la fois means both. Like both the community. yeah. Thank you. Hold on. À la fois, both. Hold on 1 second. Both. All right. À la fois, both. Unite, union of the first Christians, their faith, and their fidelity. Fidelity. What is fidelity? I forgot in Russian. Порядочность? Верность. Fidelity, верность, да. Fidelity, Верность. loyalty, yeah. And their fidelity in a context souterrain et caché. Qu'est-ce que c'est souterrain et caché? Maybe underground and hidden context. Like they were underground. They were not public in their intentions because there were Let's translate their context. persecution. The whole one? This one? Yeah, mon ami. Say that we can say, although partial, still allows one to perceive the strong symbolism, symbolic hidden or spiritual meaning of this work, which evokes both the communion of the first. Thank you. Bro, I have a work tomorrow. You have a work tomorrow, you have, oh, gentlemen. Which evokes both the communion of the first Christians, their hope and their fidelity. In an underground. À la fois. Qui est la foi. Qui évoque. Qui évoque? Qui évoque à la fois. Which evokes? Qui évoque à la fois. Bro, La I have to learn that by both. heart. Qui évoque à la fois. Which Qui evokes évoque à la both. fois. Which evokes both. Qui évoque à la fois. Which evokes both. Which. Oui, continue mon ami. Donc, le premier, la suivante peinture de notre cours aujourd'hui est cette peinture. Laisse-moi le what is this? To send. Envoyer. Envoyer, oui. By the way, next time ask him to use a lot of tense structures like plasque parfait, parfait, like future simple, you know. We can even ask to do it now. So, I would like. I can ask to. Yeah, do that. Yes, exactly. I'll be right back in 1 second. You can just you don't need to pause. Just do it. I'll be right back. Okay.
Je suis prêt. Spreek ook niet uit. Spreek ook niet uit, weer. Yeah. Show me the task again. I use passé composé et plus que parfait, imparfait, and a lot of subjunctives. Nice, bro. Okay, you ready? Oui, je suis prêt. Ah, comment c'est? It's not a corrected version though. Maybe on the left side is corrected one. Non. Avait été. No, Yeah, dat yeah, is yeah, de yeah, woord yeah, yeah. Ah, il y a là plus de mots. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, mon ami. It's our B2 with a lot of subjunctives, bro. GG's. GG, Time Time to die. C'est temps pour mourir. Eh oui, il est temps. Il est temps pour mourir. Il est temps. Il est temps pour mourir. Il est temps à mourir. Il est temps à Il est mourir. temps à mourir. Commence. Cette fresque commence. I want to go to work. I don't want to go to work, bro. Kovac. Est-ce que tu Kovac. veux jouer au Kovac? Est-ce Oui. que tu veux jouer? Est-ce que tu veux jouer au Kovac? Oui. Est-ce que tu veux jouer au Kovac? Oui. Ok, cette fresque commence avec ce texte. Merci. Cette fresque, découverte dans le catacombe de Rome, représente le bon pasteur, une figure emblématique du christianisme primitif. Christianisme primitif. But I think That Christianism. Let me check. I think. I'm sorry. It's fine. No, bro, it's fine. Christianisme. Christianism. Yes. Christianism. We both are wrong. Yes. Primitif. Primitif. But it means like first, like early. Primitif. Not simple. Oui. All right. That phrase, founded in the catacombs of Rome, represents bon pasteur. Like really important figure in a earlier Christianism. A symbolic figure. A symbolic figure in earlier Christianism. Of the early Christianity. Of the Oui. early Christianity. Of the early Christianity, oui, mon ami. Continue, mon ami. L'œuvre ponte vers le IIIe siècle a été réalisée à une époque où les chrétiens devaient cacher leur foi pour éviter les persécutions.
The work painted towards the third century, or within the in this third century, was made at the time when Christians were forced to hide their faith to avoid the persecutions. Très bien traduisé, mon ami. Traduction. Très bien traduction. Traduction, oui, traduction. Traduction. Bro, imagine how shiny we are on the lessons, on the French classes, bro. Yeah, absolutely. I will be the god, bro. It's just and it's just a month. God without name, bro. God without name. Where God without name? How's it? It is my name in Star Wars, bro. It's Yeah, my yeah, name in yeah, Star yeah. Wars, bro. God without. Ok. Au centre de la scène, on voit un jeune homme porte une brebis sur ses épaules. C'est the pool. C'est the pool. Oui. Sur ses- Easy, bro. At the center of the scene, we see a young man wear brebis. Wearing, Qu'est-ce que c'est brebis? I don't know, une brebis or une brebis, on his soldiers. So something. Aha. So I think it's like a goat, maybe. Wearing a goat with his. I think. Nigga Hold it. retarded. Nigga has nothing to do, bro. Yeah. Илья Муромец, понял вот этот? Тоже долбоёб носил на себе там бабок всяких. Да, все, окей. Бреби. Sheep, bro. Porte sheep with chez épaule. Qu'est-ce que c'est chez épaule? Shoulders. On his shoulders. Sur ses épaules. А, эполеты. Ну, кстати, не знал это. Эполеты. Эполеты, понял вот эти? Эполеты не понял, военные что вот это. эти. А военные эполеты. Это как погоны? Что это? Набери прямо сейчас военные, набери сейчас просто эполеты. Прямо сейчас на русском. На Окей. русском. Через Да, эполеты. Ну да, как эти, понятно, все понял, да. Такая часть погон. Тип погонов, я бы сказал. Ну, не погоны, да. Oui. На них погоны, кстати, мне Oui. кажется, вот так ставят, да? Эполеты. Окей, интересно. Так, ну, естественно, эполет, мне кажется, по-французски звучит. Ну да. Видишь, да? Oui. Плечики, дословно. Эполет. Sur les épaules. Sur les épaules. Sur ses épaules. Ses épaules. Sur ses épaules. Sur ses épaules. Mhm. Right. Au centre de la scène, on voit un jeune homme portant une brebis sur ses épaules. Sur ses épaules. Sur ses épaules. Sur ses épaules. Ses épaules. Sur ses épaules. Ses épaules. Ses épaules. Il portait une tunique simple et se tenait debout entre deux moutons dans un décor bucolique en lien avec la campagne et la vie pastorale. Nous avons déjà étudié ces mots. What? Nous avons déjà étudié ces mots. Hier. Ou de Simon. Oh, хорошая идея. Au du jour. Toujours. We have learned that word already. Nous avons déjà étudié ces mots. Oui, nous avons appris. Nous avons déjà appris. Nous avons déjà étudié. We have already studied. Oui. Il partait. He wore a simple tunic and was standing between two sheep in a bucolic decoration. Bucolic in the place linked to the countryside and the pastoral life. Bro, and my pronunciation is that bad that you can't even recognize me. No, it was just it's just the usage of the words.
So you want to say that it is like in a robotic way of saying that? I would say it's just a Nous matter of avons. time. He wore a simple Okay. tunic and stood between two sheep in a bucolic setting, in connection with the countryside and pastoral life. Le geste du bras tendu suggérait qu'il guidait Il ses guidait, animaux ou et- qu'il voulait qu'ils le suivent. qu'il guidait. Qu'il guidait, oui, merci. Le geste du bras, the gesture of a hand, might suggest, right? That he Might is suggest extended that he or what, bro? suspended. Suspended, I tendu. Might suggest that he guides the animals or that he wants them to follow him. Oh, wow, gentlemen, that's a nice thing. Wow. I'm pretty proud of you that you've translated this one. Okay. Easy, man, because of your, bro, because of you. Nice, gentlemen. I'm your apprentice, bro. Absolutely, gentlemen. You're my nigga. Right. Never say that in real life, bro. Or we won't be killed immediately, bro, on the street. Yes. Translate tendu, please. Tendu, I think, suspended. Then stretched, extended. Bras tendu, like a straight arm. Ah, I understood. The geste of tendon arm. Like, it means that he puts a strength in the arm to put it up, you know? Ну, рука, его вытянутая рука. Напряжена. Вытянутая, Да, вытянутая. Yeah. Tendu здесь вытянутая. Le geste du bras tendu suggérait qu'il guidait ses animaux ou qu'il voulait qu'il le suive. Pop. Les premiers croyants avaient choisi cette image car elle était à la fois symbolique, à la fois symbolique et discrète ou discrète. C'est low profile, covered. Discrète. Discrète. I'll be honest with you, bro. I made the meaning because I was not paying attention. I was talking with my father. Please, no problem. Yes. Repeat. All right, no problem. Hold on. Let me try. How much time do you have? 40 minutes more. Oh. Or it's not enough. No, it's not. More than enough. Yeah, I mean, we could end early. I don't care, but I'm not like. No. Yeah, continue. Okay, let me try to translate. The first habitants. No, croyants, believers. Yeah. I translated that incorrect. I thought that like Creole, понял? Oh, okay. Yeah. The first inhabitants No. has to No. retarded, bro. I'm a retard. The first believers had chosen that image. Right. Had chosen that image because it was both symbolic and discreet. Hold on, let me translate on Russian. Discreet. I don't remember. Low profile, something that's low profile, bro. Something that's hidden. Hood language, bro. Low profile. It's an black neighborhood language, bro. Low profile. Yeah, nigga, I'm going low profile, bro.
Yeah. Okay, discreet. Low profile. Good shit, bro. Low profile. Ok. Ain't the way this nigga is low profile. Alright. Les premiers croyants avaient choisi cette image car elle était à la fois symbolique et discrète. Il fallait que l'on puisse reconnaître le cri, le cri sans que les autorités s'en aperçoivent. Oui, that's very good. Yeah, it was important that the Christ was not recognized without the authorities. Okay. It was important that that the people could recognize the Christ without the authorities being able to see him. Maybe translate with reversal? With reversal, bro? I'm sure about that. That makes me. It was necessary that one could recognize Christ without the authorities noticing. Qu'est-ce que c'est Aperçoivre means notice or aperçoivre. Non. Apercevoir. Oui. Bon, apercevoir. Apercevoir. Apercevoir, see, spot, notice, glimpse, realize, perceive, sight. Apercevoir. Oui. Uh-huh. Le bon pasteur avait été interprété comme une métaphore du cri souvent l'homme perdu. Bon pasteur was interpreted as the metaphor of Christ, souvent l'homme perdu. I don't understand. Souvent. Saving, maybe. Saving lost shapes. Lost soul. Fallen soul, maybe. I understood the meaning. The Good Shepherd had been interpreted as a metaphor of God saving the lost soul. Yeah. Souvent. L'âme, soul. Souvent. L'âme, You know what? by the way. L'âme. Типа, посмотри. L'âme perdu. Посмотри, на картинке, он с этой имаж, посмотри, он типа их ведет за собой, Да, стадо. да. Вот Иисус Христос также. Быдло за собой ведет стадо. Скот. Joking, guys. Joking. Причем это буквально быдло, то есть если по-польски. Скот, ну да. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Deep, bro, deep. Cold, bro. Cold. Le bon pasteur avait été interprété comme une métaphore de cri souvent l'âme perdue. Il était crucial que cette représentation n'attire pas l'attention des païens, d'où l'importance qu'il resta ambigu. Yes, these are very, Mr. Speaker, sophisticated sentences. Mr. Speaker, gentilhomme. Bro, I spoke to him like with that, bonjour gentilhomme, and he said, nah, nigga, don't use that language, bro. We aren't in an official ministry, bro. Bonjour gentilhomme. No. Make fun of this. Угорай над ним. Gentilhomme. Yeah. You fucking gentilhomme. Yeah. Il était crucial que cette représentation n'attire pas l'attention des païens, du l'importance qu'il restait ambigu. Il resta ambigu. Mm-hmm. Bro, do you want the most nerd questions that you have encountered in your life? Mm-hmm. Вот это «у» с двумя точками как называется?
Umlaut, по-моему. This is say in German, bro. The same as in German, I would say. Umlaut, maybe. All right. Let me. The bond. Hold on. I It haven't was a I haven't crucial- translated this yet. It was my sentence. So it was crucial that this representation didn't catch the attention, didn't attract the attention of the pagans, where the What the heck? because of which the importance that it was that it remained ambiguous. Okay, that it remained ambiguous. So in Russian it would be like this. Было важно, что чтобы эта картинка не привлекала внимание pagans. Санитаров. Верим в Бога, не привлекая внимания санитаров, type shit. Да, было важно, чтобы эта картинка не привлекала внимания не кочевников, боже, почему кочевников вспоминаю? Pagans, боже мой, pagans это этим язычников, чтобы не привлекало внимание язычников, паен, кстати, я 100% уверен, я не переводил, но 100% здесь по контексту pagans просится, pagans, да, pagans, окей. Откуда идет важность, чтобы это оставалось двузначным, ambiguous in English? Bro, if you know English, I mean everything is understandable. Really, if you know English. Bro, I told you, yes. It's just crazy. Also, yeah, I spoke with the French guy and he told me that French is way easier because in English there is a lot of useless stuff. While in French, everything is like not consistent, but way easier. In French, like in English, you have to use a lot of like sentences like had, been, like was, in he told me for some reason that in French it's in a different way, and that is the reason why French is way better. I didn't understand that fully, but I just remembered his point. Well, I think He might be wrong though. I think he's right in terms of spelling, because English spelling has no tradition, I would say. So no, everything is tradition. Everything. So there is no rule of spelling. Okay, but in French it's more consistent. Yes, yeah, in French it's more consistent, I would say, in terms of spelling and in terms of pronunciation. There are no exceptions. Like, for example, you have to say, what is this? Yeah, let me have to say, let me remember this. Finite, for example, you have to say definitely, okay? Yeah. Definitely. But you have to say finite. Finite is a finite universe, for example. Finite universe, то есть конечная вселенная. Yeah. Finite. So in English, there are more inconsistencies really in terms of pronunciation and spelling, I would say. But generally, in terms of grammar, they resemble each other. They look like each other. Tu peux continuer? Oui. Okay. Autour de lui. Oui. Yeah. Autour. Hold on. All right. Autour de lui, deux yeux Deux perchés. oiseaux. Deux oiseaux perchés dans des arbres stylisés rappelaient le paradis. Le paradis, oui. Moreover, both I forgot, bro. Mirrors? No, two birds. Birds. Two birds. Yes. Birds. Two birds, залезли on a tree
stylizing, meaning rappeler. Rappeler, reminding. Reminder of paradise, like we got like heaven, heaven, paradise, before it was closed Yeah, by the Christ. looking like paradise, mate. Autour de lui, 12 oiseaux perchés dans des arbres. Rappeler le paradis. Rappeler le paradis. Rappeler le paradis. Around him, two birds perched. And it's not moreover, but around him. Reminded of paradise. Напоминали рай. Reminded of paradise. L'ensemble de la scène évoquait une paix céleste que les fidèles auraient souhaité atteindre. L'ensemble de la scène évoquait une paix céleste que les fidèles auraient souhaité atteindre. Mm-hmm. The whole scene, the whole like the main the whole of the scene, I would say, the whole of the scene evoked a celestial peace, which the fidels or believers, I would say, had wanted to achieve. The entire scene evoked a heavenly peace that the faithful, of course, that the faithful would have liked to achieve. That's crazy. Because Me too. Because ure is like would like to. Ure is would have liked to achieve. Ure is would have. Souhaité, wanted, atteindre, to achieve. Right. Même si les artistes avaient travaillé dans des conditions difficiles, ils avaient réussi à transmettre un message de foi profonde. It was all, bro, I can't stand with them. They're just yapping like retards, bro. Okay. It was also hold on. It was also a message of reuniting. No, même si. Wait. Bro, I thought, bro, they're distracting me. They just don't understand the values of studying. They distract me so bad, bro. Sorry for that. No, it's okay. Also, I mean, no, mem. If no, there is no also. Même si means even only. Even if. Even if artists were working with had worked with difficult conditions, it was no. It was ils had. They had. Ils avaient. Yeah. They had. Hold on. Réussi. Qu'est-ce que c'est réussi? Reuniting? Succeeded. They had succeeded to transmit the message of the profound belief. Yes, the profound faith. Mm-hmm. Yeah. Même si les artistes avaient travaillé dans des conditions difficiles, ils avaient réussi à transmettre un message de foi profonde. Succès réussi. Mm-hmm. On peut imaginer qu'un chrétien, en voyant cette fresque, se soit senti réconforté. We could imagine that a Christian when seeing this fresco would have felt comforted, would have felt recovered, baby.
One can imagine that a Christian, upon seeing the fresco, felt comforted. One can imagine that a Christian, upon seeing this fresco, felt comforted. Comforted. Il est possible qu'il ait prié en silence devant cette image, en espérant que Dieu l'entende. L'entende. Il l'entende. It is possible that that by praying in silence. No. That he had prayed. Qu'est-ce que c'est est? Had. It is possible that he had prayed in silence in the front of that image in a faith that God hoping would yes. hear. Hoping that the God would hear him. Que Dieu l'entende. Qu'est-ce que c'est l'entendre? Like hear him? Are you sure? Yeah, entendre, yes, listen to him. Yeah. It's possible that he prayed in silence before this image, hoping that God would hear him. God can only hear you, God is not able to listen to you. Il fallait que l'horaire parle au corps, sans parole ni sermon. It was important that their art speaks to the heart without words or sermons. Fallait que l'horaire parle au corps, sans parole ni sermon. It was necessary that their art speak to their heart without words or sermons. Oui. Ni sermon without ceremonies, right? Nor sermons, yeah, ceremonies. Sermons, yeah, like. Ok. Il est regrettable que si peu de ces fresques aient survécu, mais celles-ci témoignent d'une spiritualité simple et sincère. It is regrettable that it is regrettable if small that what do you mean so? Where is the word so? So see sometimes is so. That's so little. That's so little of the fresque. Few of frescoes had preserved. Had survived. But that testified a spirituality. That testified simple and sincere spirituality. Sincere spirituality. Can't you read the whole sentence? Because it survived. Like, what is the message? Жалко, что так мало фресок, так мало таких фресок выжило. Но это говорит о простой и подлинной духовности. It's regrettable that so few of these frescoes have survived. This one testifies to a simple and sincere spirituality. Cette image soit encore visible aujourd'hui nous montre que leur foi avait été assez forte pour durer un temps. Oui. The fact that this image is still visible today shows us that their faith had been strong enough to stand the test of time across the century. Yeah. Sorry. All right. Ok. Donc, wait, we've done. Oui, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo.
Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention, mon ami. Mais Et, et je veux que dimanche, nous allons étudier sans le parent how to say a noise, qui distracte, qui distractant, how to say distracting the noise. without distracting noise, that we will study without distracting noise. Okay. No, without distract, Distracting how to noise. say, Okay. Uh-huh. Distracting noise. Okay. That we will. et j'espère que dimanche, nous allons étudier sans Distracting noise. Distracting and annoying. Yes, okay. And annoying. noise. It is already annoying. It's Bruit, with it. bruit. Bruit distrayant et agaçant. Bruit Bruit et distrayant et agaçant. j'espère que dimanche, nous allons étudier sans bruit distrayant. Oui. Bruit distrayant et agaçant, oui. J'espère que vous allez bien et à bientôt. À bientôt, mon ami.